Hallo Schüler, wie geht's? Hoffentlich gut. Jetzt machen wir mit dem Kursbuch weiter. Das ist Übung 16, Kursbuch, Seite Nummer 57. Wo ist Dash? Ich finde meinen Pulli nicht. Wo ist er denn? Hannah hat doch deinen Pulli. Okay? So if you see down also, we have some things given below to the left hand side. And to the right hand side, we have a person's name. We just have to keep on changing the thing and the person's name in the dialogue given in this exercise. Okay? So for example, we will replace pulli with t-shirt. So we have to remember, we have to use possessive article im Akkusativ. Ich finde mein T-Shirt nicht. Wo ist es denn? The pronoun that you use here is also very important. If the thing is masculine, you will say er. If it is feminine, you will say sie. If it is neutral, you will say es. Okay, so wo ist es denn? Lukas hat doch dein T-Shirt. Noch ein Beispiel. Wo ist meine Kappe? Entschuldigung, ich finde meine Kappe nicht. Wo ist sie denn? Mia hat doch deine Kappe. Okay? It's very simple. Try to write 2 such dialogues in your classbook notebook. The grammatic box given to the right hand side is just a hint over here. Meinen Anurag, meine Uhr, mein Handy, meine Socken. Possessive article in Akkusativ. Und jetzt Übung 7. Was gehört wohin? Mach 3 Listen in deinem Heft. Welche 3 Listen? Liste Nummer 1, Sportartikel. Sport material. All that you need for sports will come under Sportartikel. Liste Nummer 2 ist von Kleidungen. Kleidung means clothing. Whatever nouns that we have here related to clothing will come under this. And Verschiedenes. Verschiedenes is various things. So whatever will not fall under sport article nor under Kleidung, that will come under Verschiedenes. For example, their USB stick. It is neither a sport article nor Kleidung, so it will come under Verschiedenes. Okay? So what all will come under sport article? Let us see. Das Fahrrad, der Ball, die Sportschuhe, die Skates, der Tennisschläger, die Sporttasche. So we have already sport article. Now coming to Kleidung. Was kommt unter Kleidung? Das T-Shirt, der Pulli, die Kappe, der Rock, der Anorak, die Jeans, die Strümpfe, die Socken. Und jetzt Verschiedenes. Da haben wir der USB-Stick und die Uhr. Das Handy also. Okay? Very simple. Übung 18. Was gehört wem? Bilde Sätze wie im Beispiel. Zum Beispiel, hier haben wir der Tennisschläger und Ben. Der Tennisschläger gehört Ben. Das ist sein Tennisschläger. So we are using the verb sein over here. That means the conjugation of sein, that is ist. So it will be in nominative. The possessive article we have to use in nominative. Noch ein Beispiel. Das T-Shirt gehört Gina. Das ist ihr T-Shirt. Die Kappe gehört dir. Now we will just skip this third and fourth one since we have not learnt mir and dir. Okay, first two can help us.
Und jetzt gehen wir zum Arbeitsbuch. Übung 11. Ergänze Akkusativ. We have to fill possessive articles in accusative. So as usual, what we have to do? First we have to ask the noun after the blank, whose. For example, whose pulley. That will help us select the correct possessive article. And then for the ending, you have to check the gender and the case of the noun that follows. Okay? Zum Beispiel, ich finde meinen Pulli nicht. Nummer 2. Stefan sucht dash USB-Stick. Whose USB-Stick? Stefan's. Stefan is third person singular masculine. Er. Er का possessive article है sein. So we'll write sein over there. And then for the ending, USB-Stick is masculine. Since it is masculine, we have to check whether it is in nominative or accusative. It is in accusative. So, seinen USB-Stick. Tina hat dash Tennisschläger vergessen. Vergessen, actually vergessen means forgot. Tina forgot her tennis racket. So, whose tennis racket? Tina's. Tina is third person singular feminine. Z. Z possessive article is ear. Now for the ending, Tennisschläger is masculine. So we have to check whether it is a nominative or accusative. Here it is accusative. So ihren Tennisschläger. Wir suchen dash Fahrrad. Whose Fahrrad? Our Fahrrad, because wir is the pronoun given. So wir का possessive article क्या है? Unser. Now Fahrrad, what is the gender? It is neutral. So we don't have to think for nominative and accusative. There is no ending for neutral possessive articles. So it will remain unser. Frau Weigel, ich finde dash Schuhe sehr elegant. Whose Schuhe? Auf Frau Weigel. Frau Weigel is your second person, singular, respected, formal. That is capital Z. Capital Z possessive article is ear, capital I. Now for the ending, Schuhe is plural, so the ending is E, ihre. Nummer 6. Was suchst du? Deine Jeans? Then Evelyn braucht ihre Strümpfe. Strümpfe is plural. Mario hat seine Kappe zu Hause vergessen. Again, hat vergessen means forgot. Mario forgot his cap at home. Okay? Ganz einfach. Und jetzt Übung 12. Ergänze possessive pronomen und Personalpronomen. So, to the left hand side, everywhere you have to put possessive pronouns. And to the right hand side, we have to fill the personal pronouns. So, if the objects or the things given in the left hand side sentence or question is masculine, the personal pronoun that we are going to fill is er. If it is feminine, we are going to put Z. If it is neutral, we are going to put S to the right hand side. If it is plural, we are going to put again Z. Okay? Zum Beispiel, suchst du deine Kappe? Hier ist sie. So, du का possessive article है dein. Kappe feminine है इसलिए extra E. Here is sie. Why sie? Because Kappe is feminine. Sucht ihr dash Fahrrad. So we have to put the possessive article of ear. That is euer. E-U-E-R. Now for the ending, Fahrrad is neutral. So there is no ending. So E-U-E-R. Euer Fahrrad. Here is dash. Now Fahrrad is neutral. So the pronoun will be S. Here is S. Nummer 3. Suchen Sie dash Strümpfe, Frau Weigel? Here, whose Strümpfe?
Strümpfe of Frau Weigel. Frau Weigel is second person. Respect, that is capital Z. Capital Z, possessive article is ear. Strümpfe is plural, so we add an extra E. It becomes earer. And since Strümpfe is plural, the pronoun that we are going to use to the right hand side is also Sie. Hier sind sie. Sucht Brigitte ihren Minirock. Hier ist er. Okay. Brigitte is a girl, third person singular, so ihr. Minirock is accusative, masculine, so ihren. And to the right hand side we write er. Suchen die Weigels ihr Telefonbuch. Hier ist es. Sucht Markus sein T-Shirt? Hier ist es. Suchst du deine Uhr? Hier ist sie. Sucht Tina ihren Anorak? Here is er. Er is the personal pronoun. Okay, simple.